So, good evening, listeners, and wherever you're looking at us or watching us from, we welcome you to a live broadcast between myself and my mom this night. We had to do it this night because I think she may or may not be around tomorrow. So, but I think from her own perspective, I need to get some conversations straight to the people who matter. Queen Mado, they won. Hey, Mr. OMC, my man. How far now? Cake you me. Dalo. So, Facebook, Instagram, and YouTube. I welcome you all this evening. My name is Ozio Meji, of as you all know. I don't know if it's GMO, I don't have for Roches, go give me another sese. Today, you're listening to us from the home, directly from the house. Mommy, can you buy? The man they won't know. Aha. Odigbo egwu. Oh, ihe a na-etu odigbo egwu. By the way, my dad is around the corner. He's just listening to us from afar. So once in a while, you would hear him chip in and then retract and chip in again and retract if we need his candid words. So we had this conversation this evening, and I thought it wise that people following us, or following me rather, would be part of this conversation, no matter how hard it comes, and no matter how strong the words you're going to hear may sound to your ears. The only pleasing thing that will be nice this evening is for you to make people join the live broadcast. Making people join this live broadcast, you would be saving a lot of asses. Trust me. You would be saving a lot of marriages, and you would be saving a lot of guys, friends, who in one way or the other are finding it very difficult to come to terms with the topic that we've written. The reason is someone called me sometime last year and solicited for a candid advice, saying he got married and kept his wife with his mother and traveled back overseas where he is staying, but that right now that the mother is trying to tear the marriage apart because each of the things that the girl did in the house, he was told up and she doesn't come back early, he knows if she makes some certain calls or laughs too much over the telephone, he knows that he doesn't quite have a problem with what is. The wife is having a lot of problem with his mom and the sisters and around the home in getting to him. We there are a couple of guys. May I humbly say this? I don't know how this may sound to you, but just know that a lot of guys are almost trapped abroad. I say trapped abroad in the sense that the family members who are supposed to encourage the guys to come back home once in a while are not doing that because they've turned into Oriepe. They want the guy to stay abroad and keep hustling and keep bustling and keep giving the families monies and keep training the children of brothers and sisters of his family, immediate and the ones that are not immediate. So far, no bonwa auntie or nwa uncle, they want you to channel resources to those people, and they do not care how you're doing abroad. Ha che na onwe ukwu osisi dị na somewhere abroad na-akata ego, and you keep training these people and training these people and training these people until you get exhausted and you're not even thinking of how to raise your own family. Ekanka, it is 50 something years. Ekane sekpuari nwa n'aka, which is absurd. Ekwesịrị ịbụ ịdị 50 something years ekane sekpuru nwa n'aka. Ị kwesịghị ịtụchi ime mụcha nwa at that stage. Nwa ga na-eto n'ike na ebube. Ya sị na nwa gị nọ at least secondary school. And not even just one, because all the two wrong. So that's what we are trying to dissect this evening.
So help people join this conversation, help people express themselves. If we must bring live people, we can bring them live and we will not want you to see them except they give their permission. But you can hear their voices and hear them express themselves over the online streaming while we go ahead and learn from their own dilemma and probably their own morals to their story. So that's what we came to do this evening. So nyela anyị aka kere anyị ozi a gwa ndị mmadụ ha join the Kennedy's live broadcast. I'll be talking from a girly girl and mom will be talking from a mom's perspective, assuming they marry someone and keeps for her as a wife and for over a long period. We are not saying, remember, na anu nwanyi debere mama na ajo ihe ka obo. That's not what we're here to say before people will pick it up. We are saying now this is happening around the guys Zibi Obodo Yibo too much often that they do not even know how to help themselves. And I'm sure by the time we're through with this conversation this evening, onye ọbụla mara abada abịa, ọ bụrụ na ị ka ya anụ nwaanyị hapụrụ ya mmadụ ka ọ na-enedere gị anya, ị mara ọ bụrụ na ọ ya abụ ịnụ nwaanyị kpọrọ nwunye gị nabara onwe gị, ị mara. So before we go on, mommy, ọ mụ na gị nọ kan ka m emegwo call ahụ before m gwa gị, but ama m na ị nọrọ m ọmụgwọ mgbe call ahụ mere. Kanshikwu, somebody called over the telephone and was expressing his dissatisfaction with his parents, with his family members over his wife because she's living with them. And I gave him my candid opinion, just like a big sister. But behold, he went and took it back to them and told them exactly what he understood that I said. Then the auntie of the guy now called me the insult that I did not get that day. But me, I wasn't in the mood in such an insult with such a rendition. You told me that you advised their brother. Yes. Who is abroad over his wife. Yes. That if he wants peace to reign, is either he took his wife to where he's staying or he rents a house and keep his wife so that when he comes back, we know that he has a home, not living with the whole family. So I asked, is that the reason why this lady is rendering all these insults? You said yes. So I myself, I was offended, and I started returning the whole insult to her. We did it for a long time. Yes, it lasted for an hour. More than an hour. It's okay because 11 guys did that whole hour. Yes. It lasted for more than 2 hours. We are insulting ourselves until she got tired. So I don't know why this sort of thing is happening. When our son got married, I think it's a good thing for we to have somebody that's grown and got married and left the wife with the mother and the sisters. Then because he left the wife with the mother and the sisters, the wife now will not be wife again. She will not be answering their brother's wife again, rather she will be answering their house help. They will turn the wife to their house help, to be their house help.
Then if she did not dance to their tune, they are offended. Okay. So that's where the problem starts. Once the wife did not take their orders, she's not a good wife. And they will be telling their brothers, reporting her to their brother, lying against the girl. Okay, just hold on. I think Facebook phone, the temperature got a little high, and you know how iPhone works. Once it's so high, it tells you temperature is up and shuts itself. So we'll swap. The person that is on YouTube, we can share this on YouTube much more later, maybe by tomorrow. So I'll be shutting down the YouTube channel and then probably returning back to it in a bit if the temperature of the iPhone doesn't get better. So okay, the iPhone is back again. So we may continue and see if it's going to like cool down a bit more, you know. Okay, Valentine Anyebwe is on the line. You're welcome. Somebody just gave us a star. Thickness Patrick. Thank you so much. The more like it. This is what we're talking about. Now, somebody wrote, in not understanding a simple English language of, then I need to read it out. He says, talk what you know and stop talking nonsense. If I don't keep my wife with my family, who will I keep her with? Now, this person is probably chasing is it the cat before the dog? Or putting the cat before the guinea one. I've forgotten that. So he hasn't even listened to the conversation, but he is picking an offense with the topic because probably he is practically affected with what we're trying to talk about. Like I said before, Anya Sirona, marrying your wife and keeping your wife with your family is wrong. But here is what we're saying. Do you understand what my mom just said? My mom said that it's not about marrying. It's a good thing to marry. It's a good thing to bring home a wife. It's a good thing to also keep your wife if you're comfortable with keeping her with your family. But when the wife stops dancing to the tune of the family members, Oba John Mad, that's where we are. That Oba John Mad is actually where we are. Because I do not understand why I should be with my family, my in-laws, because of all in-laws. And I cannot be comfortable as a married woman. Mampankata. Instagram, sorry, Nkunu end on Instagram ended the hand on ended. I think Instagram just ended. I may need to revisit this. Sorry, we need to connect those on Instagram. Kai marry here their own channel and the suddenly. So it's about marrying your wife and your wife not being able to be comfortable in marriage because now they be around the family members instead of a home where she can be comfortable with. Do you understand? That's what we're saying. So when we say no, the enjoy and or do with nna, that's not what we're driving at. We are saying to the point that the wife cannot make genuine calls, to the point that the wife cannot share what she feels around her family members or the boys' family, because they would want to always poke nose, always ask, always want to run the show, always want to tell their sons what to do and what not to do. To the point, for some of the mothers find it wanting.
especially ma enwe a daring need n'ụlọ ebe ahụ asị na a na-ekwu okwu na ihe adịghị mma a na-ego akwa. Do you understand? Ha ma na nwunye ha ma na nwunye ka a na-anụ you know, and that the husband owes her every allegiance of matrimony. So the girl aya ha eku ume oya ha dị ka ụmụ nwaanyị ibie ọ pụọ apụ a na-enyochi ya ọ bata abata anyị ọwụ na ị na-echetacha ịdị iyi nwaanyị ahụ that auntie because onye mere that call that day to me was the auntie of the boy. Yes, it was to insult the living daylight. I mean, well, tough skin for such a kind of people. Anyị na-agba gọọmenti also an individual na-akpọ m na-akọ iri akọ mụ na-enene ka onye ara mekwenye onye isi ndị ara because ya ha esi na ahụ mara na ọmụ ka ọ na-agwa ọkwa nzawa reply wa gị ọ bụrụ na ọmụ ka ị na-agwa, you know. So I let her be. So mommy, anyị dị m ka ịkọwara ndụ na-ege anyị ntị the day in your family house you want to go and a little advice why one should get a place where the wife can live even if naira na anyị bi Enugu na ọ na Enugu ka the girl bi. The importance of getting a house ịkpọrọ your home ebe nwunye gị ga-ebi detach godi ya from nne na nna and probably ụmụnne ka a na-ahụ ya from ote aka. Tell them the dangers of marrying your wife and keeping her in the family circle. Ọ dị mkpa. Na bekee ya na Igbo ka a na-asụ nke ọbụla ndị be anyị ga-agbalị n'okwu n'Igbo na egwu a karịa anyị ahụ bekee ọja ya ịnụ nwaanyị bụ ihe ọma mana ọ na-adị mma onye ka eji asị na a na-ezu itoru ọnụnụ nwaanyị a na-etoru eto. yes nwaanyị wee baa na ihe dị na nwaanyị onye a bụ na ụfọdụ na-aghasị ka ibie bụ na ya ọ ga-abụ ịnụta nwaanyị kpọbata ha na onye a anọdụ in peace. Enwere ndị ọ ga-abụ mommy achọrọ m ka ị repeat that thing ishi na ezinụlọ shiri ike ezinụlọ ndị be anyị dị 100 emekọta ihe nweta ọ ga-awa ịbata ọ bụrụ sọsọ udo na ọṅụ nya a na-eri a na-aṅụ onye ọbụla 20 a wụzi cat and dog everyday a na-anụ ọgụ a na-akọ ọnụ a na-akpa isuka. So ibezi bịa nụta nwaanyị wee kpọbata n'ịdị ezinụlọ a wee hapụ ya witi nne gị na ụmụnne gị wee pụwa ha na-ebiri enwe ihe ga-eme ka peace dị na that family because number one bụ na ha na-atọ ọnụ that nwunye nwanne ha ga-atọ ọnụgodi to slave. N'ime na ha atọnụrụ ya to slave ọ na-eze nne die ọ na-eze ụmụnne die ụmụnne dị nke kacha njọ ụmụnne dị ụmụ nwaanyị ha were the worst. Then ọ ga na-eze nne die ka ọ satisfy ya nne die satisfy nne die agaghị adịrị ya ise then ndị nke ụmụnne die wee bụrụzie fire wee nọdụzie ya then nwezi ihe o mere na-aga adị mma. Ihe ọbụla o mere nwe okwu n'ụka o mee ihe ọma ọ dịghị mma o mezie nke ọjọọ worst onwe onye ọ ga-emete o metere nne ha o metere ha n'onwe ha. So a na-agọzi nwanne ha nwoke a na-akpọzi ya na fon a na-akọrọ ya na-akụpụ okwu
otu ọ na-awụkwa na anọkịta enwere ike mmadụ itikata ego nwere ike ego a abịa gbawa ya ọsọ n'aka ha achọghị ịma ma ọwụ ego gbara nwa ha ọsọ n'aka ka ọwụ na ihe ọ na-ekwekwa na-enweta ego otu si enwetebu ihe a mabedere wụ na since ọ nụrụ nwaanyị a ọ na-ezi enye ha ego since ọ nụrụ nwaanyị a enwezi ihe ọ na-akọntribute n'ezinụlọ since ọ nụrụ nwaanyị a ịmụkwara na ọjụbeghị m mama ha asị ịmụkwara na ọjụbeghị m imere agha since ọ nụrụ nwaanyị a ọ bụkwa na ọ na-eme ọ na-ekwa eme kama ọ naghị emeruzi otu o si emevu de na o nwezie ihe ọbụla o wetara nye nwunye aha as nwunye o kwesịrị ị na-eneti ya anya ọfụma na-enyekwenye ihe na-eteghị care of her mana enweghara o meghana ya ị mara na ọzọ nwunye a kwụsịrị ya imere ụmụnne ya na nne ya netezina ha anya nwunye ya anyụzie para ha anọpụdozie ya so onye a mere ọ dịghị mma mmadụ na nwaanyị kpọsara nne na ụmụnne na ụmụnne ya ọ dịghị mma ịlụ nwaanyị nweta ụlọ ọ bụrụ nke onye n'ebe a nwa wee na-achị m ijele what of no ọnwụ na the place bụ a family dị very large what about a own flat? He has their own different flat. Yes, ịma na enwere ndị nwere extended rent. Ụna adụ eren. Onye ọwụna nọ na nkie. It's okay. We're not saying that marrying a wife and keeping in a family is wrong. We're not saying that. It's not wrong. We are only saying Iwatago, mama abụrụzie onye na-enete the girl arụ ọnụ the show. Mommy, enwere something enwere ihe ụmụ nwaanyị alike. Ụmụ alike me ama m nwere nwaanyị like ya do. I like him mommy's boy. Ụmụ alike him mommy's boy. Onye ọja awụ mụ na ya kpacha nkata. Ọdụ echi, ọshị m na mami ya ashị. Achọ m ide ihe ahụ. Di m onye nwoke ji awụ onye na-enwe nkwuwa okwu ere na onye ọwụ na-eje kie yọwado biko mama nwere oke nke nwunye nwere oke nke exactly mama nwere respect nke nwunye nwere respect nke mana abịa sọ mama na-achọ ka ọ bụrụzie ha ịnụtazie nwaanyị ọ bụrụ ha ga na-control nwunye gị then some women ndị a nụtakwara na anụta agaghịkwana ekwana ịdịrị ihe a ga-eme na ndụ ha mgbe ahụ esemokwu boss ọkwa boss to a big time because onye na-eme na various families because ị ga-anụcha dị ka ịkọntrolucha anya then nwa ga-abịa nụta nwaanyị ịbịa n'ozi ahụ na ịza abịa kọntrol nwekwa nwunye ya so ọ dịghị possible ọ bụ mmadụ ncha na-ekwe ya and then ịbata ha n'afọ onye that girl anụtara ekwe ha na mama nne di ya ga-akọntrol ya okwu na ụka then onye nke kwere ekwe ịhụzie n'isi acha anya awụ ozugbo because ọ nọ n'ọkụ ya nwa ga-eme ihe niile onweghị ọnụ okwu onweghị nkwuwa okwu onweghị okwu aka ya ihe ọwụwụ ihe ebe asị anya ga-aga ihe asị anya mee ome okay so mommy ịma na ụfọdụ ndị sef na find a serious gbese ọwụrụ na mama bi na dese n'Enugu nwunye ebiri iche ịghọtago ụfọdụ families na-ahụ ya as na ọdụghị mma na family m n'obodo ma anụ ọrụ ibiri iche ndị be anyị ebiri iche gwakene ha the advantage of iche ahụ ebi mba ọ dịkwa mma o ihe o ji dịrị mma o na number 1 iche ahụ ebiga udo ga-adịgodo a ga-enwegodi peace
ụbọchị nwunye nwa ya chọrọ ịga nete nne di ya ogote ihe ọ wụrụ ezigbo mmadụ wụrụ ezigbo nwa ọ gawa ịhụ nne di ya ogotechaa ihe o wegara nne di ya gwa nne di ya na ya sị ka ya bịa nete gị ka ya mara ka ime adị nne di ya ga-adịkwanụ happy ma ọ wụrụ na onye wukwa ezigbo mmadụ ọ ga-adị happy na nwunye nwa ya bịara de na o netecha anya ọ nakwa na bi o nwere ike chiche ma ihe oriri sef vutere ya ọ sekọnd mama ya ka ọ ewefu mama nke mụrụ ya n'ahụ ọ mama ya kwa ka onye nke ahụ so mana ha na-abụ biri ha na ha ga na-enwe nsogbu ọ hịakọtara ahụ ịhụ nne di na nwunye nwa bi anaghị enwe nsogbu ị mara na nne di a wụkọtara ezigbo mmadụ wụkọta wụọ n'ala ọgwụ ya yes ị mara na nne di ahụ wụkọtara ezigbo mmadụ enweghị ihe awụna atụchatara ya n'ahụ ha yes maka enwere nne di ndị ọya awụ ijekwute like this ị na-asị otu a ka ụwa dị hey yes ịdị nne di nke anyị nwere ọwụ na nne di niile dị otu a na ụmụ nwaanyị a nụrụ di afọ agakwa na-ata ahụhụ na di enwere ndị nne di dị good and ha were good aha ha dị ọ gafee na nwa ha mgbe ahụ ọ gafere na nwa ha ịbata na that family ị na-ahụ na ọsọsọ egwu na-amụ sọsọ egwu na-amụ mana ịdịrị ndị nne di adịghịkwa menio adịghị mba ha bụ ibu ọ ndị ọgbakashi n'otoro a ndị nne di ọgbakashi n'otoro a ya wụ ihe ọnwụ na imere nwe ihe na-adị ha mụsị ọ ka mma na ịnụrụ nwaanyị mama gị bi n'Enugwu gị birikwa n'Enugwu nụọ nwaanyị bi nna mama gị buru iche bụ na nwunye gị buru iche ezinụlọ chọrọ ị ga-ahụ mama gị ị ga-ahụ mama gị unu agahụ mama gị unu hụcha ya unu na-ahụ bụ na ada aka mma na mbịarute ada aka mma na mbịarute akụdewe ntị so wee mawa ya ọra anọkọtakwanụ sometimes nne di gị asịkwanụ ka ọ gaa be nwunye nwa ya be nwa ya ọ bịakwanụ be nwa ya o nwere ike na one week enwere ike na 2 weeks ọ nọchakwa ọ na-akwa bie enwegodo ihe ọjọọ o mere mgbe ọ bịara idibie mara na gị na ya ebighị na ọ nọcha ọna yes ọkwadịa yes mana nke a gị na ya bi n'ofu ụlọ from month to month from year to year mba a ga-akọrịrị ọnụ a ga-anọrịrị ọgụ a ga-eseriri okwu okay so do we have another question? You know, most of us trust our wives within the presence of our family, mostly when we are abroad. Reason, there will be a bit of fear for the lady not to look or start living a wayward life due to the absence of the husband. Mana ka m kwuoro gị eziokwu, nwa ji adụ ji adụ, nke ji anwụ ji anwụ. Ọsọkwa gị were ọgbịrị na iwe anyị n'ukwu nke ọwụgodoro uri nke ma nne gị ma nna gị ma ụmụnne gị niile gbara okirikiri ihe ahụ ọ chọrọ ime ọ ga-eme ha agaghị achụ nwa ime ihe ọ chọrọ ime ọ bụrụ onye chọrọ ibi ajọ ndụ ọ ga-ebi ajọ ndụ ọ ga na-ebie ọwụkwa na onye chọrọ ịkwanyere onwe ya ugwu maka ọ mmadụ kwanyere onwe ya ugwu o wee ruoro onye nọ ya n'akụkụ onye chọrọ ịkwanyere onwe ya ugwu kwanyekwere ndị na-anụ ya ma di ya ma ndị be o si wee fụta ọ ga-akwanyere onwe ya ugwu kwanyere ebe ahụ o si wee fụta o wee ruoro di ya na ụmụnne di ya mana ọ bụrụ maka nke wayward life ọ bụrụ maka ya na ndị be unu biko o ji debie ma ọ bụrụ na ihe dị ya n'ahụ dị ya n'ọbara na ọdị ndụ ọ chọrọ ibi ọ ga-ebie ọ ga na-ebie ha ama mma na ese siga ụfọdụ amadị na ụmụ nwaanyị ha na-ese siga eshi na shisha abaa na siga na-eseri nwa ihe ọchị ka ọ bịakwa o jiri nwa je dọchara one or two were nachieta azụ Igbo you understand so it doesn't matter whether she lives with mommy or not or with your family members or not
Owuru ha no de onwe bad, de rugged. Ọ dị bụ na ọ dị. Ọ chọrọ ịdị bụ na ọ chọrọ ịdị. Ọ chọghị ịdị ọma adị. Enwere ndị na-awụ ha akọcha before ha anụ dị. Enwezi ihe ọwụ na ha ji all those ihe araba nkụ were. You know, ha park ya ọfụma sịrị na ozugoro ha na nwezi ihe ha ji eme. But ọ bụ ha na ọkụchabe. Ishi ga-eje baa n'ọba ekere ede. Ihu ihe iji aka gị kụchatara onwe gị. Especially if you are an older man, jee nụta nwaanyị, jee nụta ndị 20. Ihe ị hụrụ iwere. Because you cannot control onye 20 na tinye n'ime pocket. Those are their prime ages. Ha ji eme ngwongwo na ngwongwo. So you cannot even think about curtailing her. Ọ ga-eme agbọbịa, tie agbọbịa ọkwa ọfụma ma obi wite mama go, ma obi wite papa go, ma obi wite ndị ikwu nne gị niile. Otigbo agbọbịa gị je nụọ ya. You understand? Very good. So mommy, ka na-ama atụ ndụ ka na-ama atụ ọnwụ. Enwere some men ndị very insecure. Ha adịghị comfortable getting an apartment somewhere else for their wives because of fear of ugbumma. Anaghị ekwe mma gaa ya azụ. Ndị ihe iji agwa ede ndị a. Enwekwanụ ihe ọjọọ ọ bụrụ ha na ọnwụ na iwe ogbu mma. Ịchọ ka mma gaa n'azụ ọwashi. Yes, ashị ka eshiri, ashị ọcha. Mkpụrụ onye ọbụla kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Ihe ịsịkwa na ọ bụ onye ọzọ mma, ọ ga-adịkwa gị mma ma eme gị. Ọ bụrụ na ịnụrụ nwaanyị mana ịfụọ ijidekwa nwunye ndị ọzọ Etigbo na-emebi na-aghasa famili ndị ọzọ. Ọkwa otu aha ka a ga-esikwa wee kọrọ nke gị. Ị ga-enwetakwa ya in returns. Oh yes. Enwe ka ị ghara inweta ya. Enwekwe. Because na ị na-eme ya ndị ọzọ ya adịghị mma. Anọkọtara some families aghasa because of you. Otu aka nke gị ga-esikwa aghasa because of onye ọzọ. Ihe ahụ ị na-eme mmadụ, a ga-emekwa gị. Okay. So are there more questions? Bring the questions coming so that we can probably dissect the questions. I don't know when women. Okay, yes, onye nke na achị see funny. You don't know women. You think if she wants to go anywhere, she can't. Yeah, that can not. Anything ọ chọrọ ime, ị nweghị ike ịkwụsị nwaanyị ihe ọ chọrọ ime. Amụbe onye ga-eme nwunye. Amụbeghị onye ga-akwụsị nwaanyị ihe ọ chọrọ ime unless ọ chọghị ime ya. Oh, hashi. Oh, what's all this affair? Also, we don't know what's affair. Were kamera ti ibe niile. Ị nweghị ihe ị ga-eme ịkwụsị nwaanyị ihe ọ chọrọ ime na ọ chọrọ ịgba n'iro, ị ga-akwụsị nwunye. You would issue one way for share, you will eat on the process. Kai. Yes. Imam pushing way. The only thing they get mail who a barrow more, my own at 3 years than they can. A barrow more. Yes. My niece not on a gap pushing me, mouth pushing me. Hey. Manonia won't not pay near me to go here and was in here when he had Jamie. Or bound or got to Quran. That's a to it. And why he is one. Ay, Uncle Maco, but I'm buddying. Maca BP. Name was true. If we see one young boy, I wouldn't give you run a child in a bush and I'm in. Why the time in a Hey, daddy show. So okay, you know your neck quite when you're trying wine, come taste wine. Wine, neck quite but you're talking to the come taste the body. Moka can't cook when wine name, a kind of cook who work in name. Mommy, somebody she eat way an Irish. You an Irish smoke again. You didn't an Irish smoke again in the one.
Gụnwa iji nwụkwa dị arụsị. Ị na-edue na arụsị maka nnụ maka di na nwunye nwa. Aja m ori akwaja ahụ dị arụsị. Aja ma nwe. Aja ma nwe ya si o ifute anya nwụọ. Ịnwụọ. Ije akwụkwọ onye ọdụ. Ime were nwụọ ije akwụkwọ onye ọdụ. Anyị na-aba nọrọzie na-edue na arụsị. Ọ bụ kelee. Ihe mewere bifo amụọ ọ mewere ndị mgbe ochie ha kwụsị nwunye ya na wuru bụda adịda akwụsị anyị na-ebi ya na arụsị nke ọkịja ya arụsị ọkịja ọkwa na nke ahụ barazana Chai. So she will not know when she chop kola nut at Narusi. Oba ha n'iro. Ara. Gụkwan. Ụgba n'iro ara. Mana ịma na enwere side Nsụka. Nwaanyị anaghị agba n'iro. Oga ha ara. Mbetọkwa ọbịa anụkwu ya izizi abụ ya anya. Eyi. Ọdụ ya mma. Ọnụwa. Eyi. Ọdụ ya mma. Ọna. Ọyara. Nke ahụ culture ndị. Ya awụ dị culture. Ya awụ culture ndị Nsụka. Daddy na-ekwu something. Okay. Ndị Nsụka ga-ahapụ nwaanyị. Otu ihe otu akọrọ na Awụsa. Nwa agbọghọbịa ga-eme ihe niile ọ na-eme gbaa n'ezi meche niile ọ ga-eme mee agbọghọ ya niile. Ma the moment ọ lụrụ di nwoke ọzọ ya ghara elu ọ dị akọtụ. Okay. So daddy ihe na anyị na ha ekwu nwoke nụọ nwaanyị ọ kpọrọ kpọsara nwunye ka a na-ekwu ihe na ịma na ejighị anya ọma aba ụka sabat. Enwere ore oshije adụrụ nwoke, he would take a decision to get married first and keep the wife with the family members, and then maybe go out to go and hustle. What do you have to say in that situation? Ịma dịka na-ekwu nwoke ịlụ nwaanyị akpọsa ndị ube ọ nkwa sọsọ ndị na abroad overseas. Okay, yeah? Ndị na Nigeria ụmụ ga nọ n'ezi na ihe siere ike ọkpọ family nọ n'ezi like eto dị na onye ha kwụzi ụgwọ ụlọ ihe nwe family nni ụgwọ akwụkwọ ara ya. Yes. Ọdụ nwe bankruptcy ọzọ ya eme ndị ụlọ asị ya atụgoro ego eji gba transport kpọnata ndị family na village. Yes. Akpọnado ha ọnụ dị nwaanyị enwere nwa ma onye kụchata wee họzụrụ nwa olu nwa ma onye nweta ego ọ ga-eji wee nweta rent mgbe o ji wee kụchata onwe nke pụtakwa the family back. Yes. Ọ bụ ọzọ ọsọsọ ndị overseas ọ na-eme ma ndị nọ na Nigeria kama na ọ bụrụ na ịkwanye ndị bụ unu at times ndị bụ na ya ha nwa etishi nọrọ ọ na-asịzi na ị na-akpata enye nwunye gị. Okay. Na ị na-akpatazi na-enye nwunye gị so onye na-enyezi ha nwunye gị a ị na-enye ya ọ nekwara anya otu ahụ dọ ha because mgbe e nyere nwaanyị ego ọ na-egosi n'ahụ ya. And mgbe ụfọdụ ikekwe mgbe ha bịa nwaanyị chịsị ọchị ike otu ọ natara na village ọ ga-emis up with other women in the society, ụmụnna ndị nwunye di ndị women organization na church. A ga na-atụ ụtụ na-eje condolence ihe ndị a niile o nwere ka asị a na-atụ ma abacha na ihe ndị ọzọ eji ebe a na-akwụ ozu ma ebe a na-agba nkwụ nwaanyị ma ebe a na-agba akwụkwọ
get it one I guess then with ego get this and that. Okay, general sort of Those things. Which Nad Nanid I can have a mutual. Yes, or me share. So, one camera. All I do with where I mean comment. Yes. Mba my dear woman, ike Iwete. Nke ga-egbu ma nwunye Mame ya. mama ya na ụmụnne asị na nwaanyị ejirego ọgwụ jide The guy. di Eh. si ya elesina ha anya ọrụ okwu onwetu nwaanyị si wee rụọ ahụ nwa ezigbo akwa soro ụmụ nwaanyị ibe ya Mary atụọ ya ụkọ yeah. ọ na-anata ndị nke akpọrọ ụmụada awarego ha asịrị ọ bịa gwe tụọ ya ụkọ omegbuwe nne ha Nwunye nne di ewere nwaji ama were nwụọ. nne di asọ ya gburu nne ya gburu mama so ọ ebe a onye a na-agwa ndị ụmụ nwaanyị bụ na ndị ụmụ nwoke ọbụla nwa ya nọ n'ezi ihe siere ya ike ma ọ bụ ya bụrụ na nwoke o si kpọrọta ndị nwunye ya n'ụlọ nna na nne jikọ aka na obi ọnụ wee jikọrọta The family. Obiọma nnabata. onweghị kọndishọn na-adịgide ihe niile bụ ọnọkọta ocheji ọ dịkatakwa mma ọ dị njọ ọ dịkata njọ ọ dị mma. Yes. So na ọ bụ ndụmọdụ na-enye ndị mmadụ ka onye ọ na-aghọta na ije ụwa otu a ka ọ dị. Okay. So onye nke ya na di aka chụrụ echi na DN ọ dịka DN outside ya na nne di ha nọdụ ọ mụtara ofu nwa ha na nne di ha na-ese okwu mgbe ọbụla a na-ese okwu mgbe ọ na ha amazi ihe ha kọrọ nwa ha aka nakwa ebe ọka na-ata akwụ mana ha achụkwu narị ya nwa ekwe na anya the guy anata ahụ mana achụgbo the woman narị ya nwa ọ ma onye na-ekwu ọbe you know akwa ihe anọwa kịta anyị na-achị ọchị ọ bịawa eziokwu and ọ na-eme guys ọ na-eme live and direct. Don't take this thing for a joke. It's not a joke. What a joke. Eziokwu. Serious base. You know. So our father is saying from the male perspective, sometimes the man is too wary of telling the family members how things are with him. He can only maybe confide in his dad to let the dad know that so my families will be coming back, or my family will be coming back to the village to come and stay for a while, then let me take fresh air. Kuchanata, then come and take them back. Be that as it may, he is saying that it's good for the mother and father of the said guy to please accommodate. A lot of people will be saying, why will she not go to her own family members if she is married? Why is she not going to her own family members? It's actually the decision of the guy to decide where. Hapuzie na ụmụ nwaanyị kịta na-acha nnukwute akwụ by anụ ha oruo na Christmas. Instead of taking the children to his parents, he borrowed the children to her parents. Ihe ahụ achamakwụ na nkrinka iwa anyị enweghị isi n'ọdụ. It's not the woman's prerequisite to determine to take her children to her own parents instead of taking the children to the parents of the guy. Or negligence to the guy's side. Yes, because bachiwerie n'oge obe n'oge. But bachiwerie n'oge anahụ as an everyday norm. Every Christmas, instead of her to take the kids to your people,
she takes the kids to her own people. Ha nọrọ ebe ahụ eme Christmas, ha nọrọ ebe ahụ eme New Year, ha shiere gị stew, ha dọịrị gị na fridge, rigbukwa onwe gị na osikapa, ha shiere gị ohe, ha dọịrị gị na fridge, n'ogbukwa onwe gị na mgbadoga, ha yara gị jete ụzọ aka na-enwere onwe obi aṅụrị. Milk gwụ ha akpọọ gị na phone, sugar gwụ akpọọ gị, ihe ọbụla gwụrụ akpọọ gị, ihe ma na ha nọ holiday na be mama ha, be your in-law. So some guys have let that happen to them severally, and then other guys have not actually let that happen to them. It's not proper now. You understand? So because all these kind of things now, like na the other compound, Chioma is so skeptical about the Anambra people, but coincidentally, onye mutara ha we wuru onye Anambra. Mutari ya nke iji, mutari ya nke abụọ. Mgbe ọ mụrụ nke iji sef ka mere ihe n'ishie, o just accept what ka eme ihe n'ishie for accepting sakes, not because no like ebe ọ na-eje di. She is so scared of ndị Anambra na ọnụdụ sọsọ ana ekwuchabeye ihe o ji wee tonite wụ na ha ji eji eji agwọrọ ọgwụ ego. So Ashia na be the guy ọjụ, Ashia jee holiday, Ashia ka ụmụazị na ngwa jee na-eje mebi na enwere burial lere nke ọja na-asọ ngọngọ na-eze ndụ, na-asọ ngọngọ na-eze ndụ, betinye na the guy dị if you get so we buru a serious dilemma. If you know you love a guy, Muma, I'm saying my own now. If you know you love a guy, be willing, be ready to accept ihe nya niaye. That's me. If I love you, I transcend the love to everything that concerns you. Ha ga na-enwete ikukumu n'ike n'ebube. Yes. I am like that. So, but if you think you can love a guy and not love the things that come around him or the things that he likes, iche na the love God adequate. No, all here before adequate here. Right? All here the nukuta. Just like my dad said, it's good that parents become tolerant in accepting their in-law, their daughter-in-law. It's good that family members begin to accept their sister-in-law. It's good that brother-in-laws begin to accept their wives. To have a conducive environment. Koyari wo me call una koro die. Unu obiri with unu na bambo de fuya. Yes, it's a solicitation. Obiri with unu wa banu mbo de fuya. Unu de fuya o de fu na onye owu na anodu n'udo. But owu ni iche na ị ga-awụ telephone no wire. Every time mmadụ mere call, e kọrọ nwanne nwoke. Ihu m wite efe ọhụụ ericha m ego nwanne unu nwoke. Ifu m ebe m pụrụ apụ izi onye ọkada osowe m because na nwanne unu nwoke a trust kwa na m bi with unu nwa yet na monitor ya dem monitoring spirit. Just like my mom said, enweghị ihe monitoro nwanyị ka ọ yara ime ihe ọ chọrọ ime. Ọsọ gị were kamera tirie tu ihe na button ya na ahụ ya. O mechacha ya jiri cut in the act ọ yara ya na-ejewa ejewa. Anyway, some marriages they so toxic that the lady is trying to leave. But because of the love she has for her husband, she hasn't left. And each time she tried to tell the husband that this is getting out of hand, he doesn't give listening ears. Such love dies. Nobody should deceive you that such love can be there forever and ever. Nke bụ eziokwu bụ na if your wife starts complaining about a thing like your family, give it attention. Adanne, these things are common and it takes time to resolve. Okay, Gloria? Okay. If she starts complaining that your mom this, your mom that, your sister this, your sister that, your brother this, your brother that, give it attention. If your mom starts complaining about your wife, umekwenka, omehunka, omekwanka, omehunka,
it's time for you to know, no overstay, go are welcome at that house. It's time to move. Either to relocate with you or a choria an apartment. Ebo gebi owo na enata inakutie ebo bi. Save yourself from ear pain. Ana koruru ife your wife or na-eme na-ede text or na-enwete na-ede chat or na-chat or na-chat or na-achị ọchị. You know, people begin to prognose into people's life that I do not know why. Too much. Seriously, I really do not even understand why people prognose that much into other people's affair. You only kept your wife in the house for proper upkeep, for proper nete mama ayanya, for proper non-debaye, get acquainted with them, and not for proper checkup of telling you everything that happens in the house. Onye n'obodo oyibo kara anyị mara ihe na-eme na Nigeria. And then if she tells you what's up, you tell her it's a lie, that you heard it is like this. So you try to believe what other people have told you rather than the one that she tells you. On a fool anybody or phone on a fool anybody, everybody or phone. Only Vivian. Nemo, dalu, igadendo. Some of them self around Nigeria, more self na the village. They are more than a man here all the time. Yes. Hana wunye ha any little thing. Their mother at all the whole thing upside down. One ha. Obuwe nwunye. Hey. Otibe nwunye. Otigide nwunye, otibula ya n'aka. Udo ihe ade mma. So me, I am even concerned about people living abroad. My parents are concerned about people living here. And the thing you know. So haya. No one mama ndine so kioku. Hey. Too much. Hey, Daddy, it's a record. They will lie against you. Daddy, come out one woman. Oh, Hannah, I didn't know. The hard boy love each other. They live in peace. Because ego have everything. Yes. I don't know. Obe Hanamanya, kuna that dinner one. Hana Heso. How's all that show now? 1 year, Oh, would you them where? No road to them way. I thought, walking when walk you. You're trying what? Already know. In my hand. Look at you. Eh. See, this is here. Mamma and you. Not the car. Or days you were head in Not the car. What head I had. I don't get tofu, but then look at you. Hey! I have guys who cut out. It's why I have at the home you Wow. Ndabai. Yes. Na ngwa na ntị. Gabuwe. Igabuwe nwunye go for nothing. For nothing really. Nne soki ọkụ. Unu enwuru ọkụ. Mgbe nne di ga-ahụ ebe nwa ya nwoke na-egbu nwunye. Ọ ha asị ya. Etie ya. Nnukwu o mere iji etie ihe etio na ihe a. Ọ ha ajụ kama ya arị ọgụrụ gaghị azụ ụnụ. Gụrụ gaghị azụ ụnọ nọrọ ibe a. Enwugbo nke bụ ndere nwunye egbu ndị nwetakịrị nwa ọ na-anụkwa ahụ. Nya nwa na onwe ewukwa obere nwa ha na-abụ. Ụmụ nọ na mama ụmụ nọkọ ise nya bụ ndị enya agwa nya na. Ivi na obu ndere ọ na-egbu ya ndị mmadụ a na-asị a bịa nwa m nwekwadorube. Ọkwadebe unu ihe ndụ ka. Ndị edisi ji anụ ka na onye na-akụgbu ogu n'aka.
or blanket on my nesi on my year. Now, would you care what I can now how much for? Yana kuwe. Now, how much is the way? Eh. Now, how much is the one For live TV. Make a the for zero. No, We were. This is as we have a chrome way. For real. Yeah, man. For real. So they're telling me a real life situation where a guy in a team here, the woman where did the thing until she got pissed and then left. Happened the 4 children. Now she go gallant well because they borrow her children. You know? So Ijele, that is exactly what I am passing through. Okay. Oh. Hey. Oh. Oh, mom. Hey. Okwachi oma na ekwu ihe ahụ. Like onye nke na onwe anyị agbosara ya na nne di ya. Ya na nne di ya eburu. Ịma na ozu onye ọcha eme no. And before they become sashable, imete ha mma ọ na-anya. Ikwize ku ya na nda ajọ mmade. Unless we foot mat ahụ obere ya dadi. Anazo wakwa dishi igba nkịtị. Anazo wakwa ntani igba nkịtị mgbe azọ nda azọgbo onye ọma. Ewe. Oh, na-eme some girls say onu be onu kwa di nke na abanye na abanye agbana ọ ndị okwe odidi. Anara onwe. Yes. Na ọ gbadị na-enwere mmụọ ndidi. Owu gbadị na-enwere mmụọ ndidi. Enwendo ya wi me ha na anya ta me nye ti me enwe nature sikoni. Owu kwa ihe nche aja akwụkwọ. Chai. Onwe nwanne m nwoke. Ona. Adị ya nwanyị. Ofu nwoke ebere ya onwe ya n'obodo oyibo. Ihe ọ gwara ya bụ true free bịa mee ihe bie. Ịdị agba visa nwa nwanyị. Maka uje. Ịgbacha ha visa ya. Ibezi gba nkwụ nwanyị. Ịgba nkwụ nwanyị kpọrọ nwunye. Ona. Ya chọkwara oge ya n'obodo oyibo nwa nwanyị anọ Nigeria. Because ọ na-emebi. Hey. You're very straight to the point, guys. So my dad is saying it's even better for someone who lives abroad, when you're marrying your wife, plan. Take her along. Yes. Plan. It may take you 1 year, 2 years, that's okay. But plan. Take her along. Mommy is saying the truth. Some mother-in-law can be manipulative. Very bad, and may God help young moms. Yes. Wow. Yes. Chai. Mother-in-laws. Ekwensu ka ha. Ekwensu. Asengu na eri ibu the good. Eri ibu the good. Ekwensu ka. Mana ndị ere ha she feel kwana ma ọwụ na-eme nwa ha nwaanyị the same thing na bụ onye ọzọ. Ew. Ọ na-ewute no ha no. Eme ya ọ ga na-ewute. Nkwe ikeri onwe dị ya kwara ya. Enwere ike eme nwa nwaanyị pụọ nata ya na nwa nwaanyị. Isi ekene. Ha shigụ bịa na wakwuo. Anụrụ m na enwere ndị mama na-achụfụ bịa na ba n'ebe ahịa ha banyị. Wow. Kwafuwa. Go na wabedi na ya no bedi go na wabedi. Yes. Okay. So I think this evening conversation sank because I learned quite a couple of things as well. No bo kwa so ndị obodo Igbo ka ihe a na-eme na ndị nke nọ na Nigeria ọ na-eme dị ka sansan. You know, people who marry and leave their wife somewhere else and live somewhere else, but the wife is not living alone. Rather, she's living with the family member, especially the mother-in-law. On a day easier, more na father-in-law can run. The father-in-law usually know how to contain the situation. Yes. Some father-in-laws then control. The woman may overshadow everybody in the house. So father-in-law says, "Jiku, yeah." Oh, I heard you one of his again. Oh. Ndị nne di mba ma were ya nwayọ. Megoda ajụjụ igwe na-ajụ.
You are abroad and doing very well. You have an option to bring one person, and your father is alive, your mother is alive, plus your wife. Who will be the first person that you will bring abroad? My wife. Your wife. Can't say go now. My Oh, wife. my dear, no, tend them. My wife. Igwe my wife. Igwe nke tụrụ ha na igwe nke echi echichi ọrụ. I am just Igwe Henry Igwe my wife. Oh, wife. Me and wife will now struggle and be taking care of them. Mother-in-law and father-in-law. Yes. They will be here in Nigeria. Me and my wife will be outside there, hustling and taking care of them. With all your child. Hey. Oge ihe dị eduru na mma. Hey, una kpogote ha. Yes, una kpogote ha. Okay, it's just like it's a straight to the point discussion. And ihe nje ekwukwu ọzọ bụ, if you are a guy and you are a mommy's boy, this mommy's boy of a thing, pocket it sometimes. Not every woman can contain it. Not every woman likes the mommy's boy thing. Every woman likes a powerful man. Every woman likes a man who will stand behind and beside and in front and at the back of her. Yes. Odimukuo owuru everybody amara no kadimukuru owu dimukuo na-eme bi because no nwe nkuo okwu na enweghị ihe ga-eme. No Chineke nna na ụmụazụ ya mana mma ha no ididi ha. You understand? So owu na ibu a guy and you are loyal. It's not bad to be very obedient to your parents. Don't get me wrong. Yes, but when we had them, you say no. Yes. Odu ha na egwuba ha na Joromi to the most of like your wife, your kids. You should be a man and take a good stand. Seriously, you should really be a man and take a good stand. Don't take everything for granted. Don't keep your wife in your family house if it is toxic. We know a family that is toxic. Yes. A man who marries a wife and is willing to keep her in a toxic home knows that his family that his family a man knows that his mother is weird. A man knows that his sisters are tough. Or just simple arụrụ anaka ha ji ekwechiri were nwunye ha dewere family. Yes. Were nwunye ha emeji anyhow. You know? This is more like a movie script being digested. Now. You know, so a lot of people na ha nwere ajọ family. Nwe ajọ nne. Na mama ha adịrọ mma ma ofu. A couple of guys to man this truth. And that's why some couple of guys want to marry a woman with tear eye. Ha achọghị ịnụ ndị pete ahụbeghị ihe. Ha ịbata ha anaghị emegbunye oghe anya ije na igwe nga. So they want to marry this girl who is Raz, the girls who are wild, the girls who know what's up, the girls who are hustling and knows what it takes for life to be okay. And when they are marrying you, Hana, what the reason haji anugo? Ana manuge makana nde ba ya meti mugina. Yes. You want to go? Yes, they will tell you na nde ba yi shikwerike. Obo kwa nda na emere pete. Ime ha pete. He were machiri n'ishi akwa. So you must shine your eye well. Nshigo kworo. Nshigo nje. Nshigo pariaya. So that there are men like that. They know their families. They know the truth about their families. And they are willing to stand by their wives. Without calling them. You cannot go from here to Abuja to a family without calling the wife. You must call the wife to tell the wife that you're coming to their home before you can come in.
ọsọkwa ya wụrụ na nwanne nwoke ka ọ na-anụ. So these are the things we're talking about. Igwagodu your brother as brother ana m abịakwa be, he will even tell you igwagokwe nwunye mo. Those are small respect that he wants to accord to the wife. Ka ọ yara iwu echi ivuru ozu onwe gị land ya na the house because it is your brother's house and because your brother is a big man, you can dash in and dash out anytime. But enwere wives so gbakọtara wicked ha chọọ da ahụ na ahụ emetu ahụ na ahụ emetu, you know, ha chọrọ mmekọ nwanne, ha chọrọ mmekọ nwanna, just be on your own, day your day, make them day their day. Ọ dịkwa very wrong. Ọ bụ na isi na iya anọ nwụsọ mmadụ akọ ọgụ mbọsị ị na-edere mmadụ. Yes, maka ị ga-enidi mmadụ. Yes. Ofu ụbọchị ihe need mmadụ akọ. You understand? So girls should also be very careful with the kind of repelling characters ha na-exhibit ebe ndị nne ha na nna ha na ndị nwunye nne ha na nwunye di ha na mama di ha na papa di ha na ụmụnne di ha nọ. If you're so repelling mmadụ gbara gị ọsọ, on a good day ị ga-enide mmadụ ma afọ mmadụ. So don't think na ị na-ekwu iri ụmụ nwanyị. The day ọwụ na isi na ịbụ nwanyị a na-anụ anụ, please marry your husband and marry his family. And marry everything that comes around him. Yes. Marry his brothers and sisters. Take them the way you take your husband. Know that they are not perfect people. Knowing that you're not coming from the same place. Perfect. Yes. Perfect person. Yes. But don't forget that this family have been a family that have been living in peace before Bata. Yes. Ibata iwere busybody tisa. You understand? So all the very wrong. If you meet a family in peace, keep it in peace. If you meet a family in disarray, bring it together. Onwe ihe bụ ihe ọjọọ ma ọ bụ na esi through you with the peace na ezinụlọ. There's nothing wrong with that as nwunye a na-anụ anụ. In fact, etu ogugo eze ize anụrụ ya. But ọ bụ na if for a family that is genuinely loving themselves, say batazie na the family, werizie wụrụ ọgbata uhie the other the family, jide the family yasaya, God will judge you. Yes, so. Yes, God will judge you big time. Nwanne anazi abịa nso, nwanna anazi abịa nso, ikwu anaghị abịa nso, ibe anaghị abịa nso, ụmụnne dị ụmụnna dị onwe onye na-abịa nso, uncle and auntie agbara gị ọsọ because na anụ batara nwaanyị n'ọnụ. Ọ dịkwa terrible. Ọ dị very terrible. So onwe onye ya na di gị na-enwe nkata, onwe onye ya na di gị na-enwe mmekọ, akpọ oku na meeting onwe onye ya atụmuri ya ụtọ because na ọ na-anụghị. And because you don't want the association of anybody n'akụkụ di gị, ị chọrọ ị na-eri ego di gị sọsọ. Ị naghị ajụ ma na-eme meeting, naghị ajụ a na-atụ ego, ị naghị ajụ anything. Nne di gị tụkwuoro gị jụọ ya ashịngị tụọrọ m. You know? Ashịngị tụọrọ m. That's some language that you profess or say can have adverse effect in the relationship between yourself and your mother-in-law. Yes, at last. Onye kabatara na meeting ndị nwunye dị anya ụbọchị. Ihe ọ kwụrụ 2 crates of malt, akpa nnu, 2 cabin biscuits, 10,000. Yes. And all ihe ga-ewu ya mgbe ọ anụtara ya ọfọ. Ihe eji ebata ya 200 naira, ofu akpa nnu na ofu cabin biscuit. Oh, just look at 200 naira. You see? But now 10,000 naira. 10,000 naira, 2 cartons of malt. That's akpa nnu 2, cabin biscuit 2. Just imagine. Ngwaka anyị gbakọkene ya. Cabin biscuit 800. Akpa nnu 4848. Malt 6,000. Okay, we're ego no achugo like 40,000. Yes, no. That's what we're saying. So there are some ladies who are also insatiable. Ihe ọ sọrọ gụmere ha ozunwe onye ọcha ka ha. Ladies, the wicked. Very wicked. Awa akwari ladies a na-atọ ntọ nnedi. Oh no, from ladies.
Everyone nne Ngwa ha ọwụ atarugu ose onye nọ akpa ya onye nọ keti ọgba hụ na ahụ emechu o wee mụta nwa mụtacha ha eto wee mụta nwaanyị ọ naworu ha na agba ndị ụmụ ya da nwaanyị ọghọ nnu na nwanne ọ ka wụ mgbe ka ọ ga-awụbe nke watarugu ose miango hai eziokwu m niile ose miango ataru iwere omekata imemetụ ya aka ere na ahụ atọ ọgwụ nnụnụ you know. So ndị be anyị, some women are very very wicked, very wicked. Ha jidete nne di ha anya kwụkwụ nne di ga ahụ dị mma before mama ga ahụ dị mma before ịhafụ Nigeria iwere nwunye gị tiri ya ọ sụọ ya akwụ, especially the mothers who are helpless. Maybe agba ikpere abịago ọụkwụ mgbu abịago ndị ọ kwesịrị ị na-enyere aka ọ ma-eme nwunye kamia o were wickedness na-eso this woman ka this woman nwụọ ọ ya na-ene anya n'ọgwụ ya mara ọnwụkwara ọgwụ ya n'ụtụtụ ọnwụkwara n'ehihie ka ọnwụkwara n'abalị orikwere nri were ṅụọ o nwere ike ọwụrụ ọgwụ eji ezigbote iri nri were aṅụọ onye ya n'ọnụ okpo ọ ya ha eri nri onye ya nwaanyị ewee baa into seizure. So enwere ụmụ nwaanyị a na-anụta dị very woski ha were wickedness dị ha n'ishi ha mịa mbọ mgbe ha na-anụta ha. You know, I don't know, me when association of wickedness women ha ọ na-abịa na ha anụta ha ji otu anụnwa abịa ha mịa mbọ wee na-abata ezinụlọ chere everybody nọ na the family ị na-wonder ma ọgụ ka ha bịara aya bo ma ka ha bịara yeah, man, all the stupid conversation that she has had when she was young. Go vuro that strategy where bata ezinụlọ ka o were tisa ezinụlọ chukwu mara ke ọ ma were ya yasa nwe onye ga na-ekwu ibie morning ha na-eme competition instead of ime nwanne ewu ndị nwunye ndị anọta ịbịara meet ya gị achọ iwuji isi nwunye because na ịgụrụ akwụkwọ ndị nwunye anọta na-exist ị gaghị ajụnwu ha ihe dị otu a ka esi eme ihe dị otu a ka esi eme. You just want to turn the head overnight, the head of the wives, even when you are the last wife that was married into the house. Maybe the husband can ego. So now some women invite their family members into their houses without their husband's consent. Yes. And that's very, very wrong. Because when husbands invite their brothers and sisters without your consent, on a why do you think that when you invite your own people without your husband knowing that it is appropriate? Oh, hancha to wickedness. So if you know that something is wrong, it is wrong. Make sure that you do not do things that your husband will not certainly do to you. Make sure that what you're doing is what is right. The first thing is but instead, the first thing we beurog. And this thing you're fighting for, you've not even complained it to your husband before. But you first of all fight with his mother. After fighting with his mother, then you now relate to your husband. Fighting with your mother-in-law. Biko kanjua. Ye remedy such nonsense. Na ndo mwada koro ogene. Ne inorogu with nedi. Ye remedy such crazy thing. So some girls also need caution. In fact, her needed Christ. Need a serious caution on the way they enter various families with feasts like this. Na achonye ha na-eseka eseka ma efie ma ahụya mmadụ aya ha ekwu anything ijide gị dosa egba ya ọtọ ụmụ nwanne dị bata okwu
ndu anụrụ anụ bata abata okwu ndị obe ha ka anọtara gị bata abata okwu. You will not even allow the women born in that home where you're married to have peace. Ị na-azọ everything, ị na-azọ property, ị na-azọ ụzọ nka, ị chọọkwa mmadụ na room nka, iji kwechọ mmadụ na room nka, biko kpachiela na room nka, kedu onye jele na kitchen nka, onye tụkwana ihe nke aka, ijide key niile dị na the entire house kpọchikọrọ jide the key. Meanwhile na ndị gị arahụ ụra nọ n'iro ụzọ niile emechiri emechi. You are not going to send them the key via courier. You are not going to send them the key ka ha nwee ye before they come back, or give it to someone ka onye ruo ha ka ha wee hụ ebe ha ya arahụ. Ichiri key nọrọ Abuja, nọrọ Lagos, nọrọ Ibadan. And the man nwere akwamozu and people are going to sleep in the house. Enwekwe ihe ọbụla witchcraft ọkwa ihe ahụ. Enweghị ihe ọbụla wickedness more ọkwa ihe a na-akọwa kịta ahụ. This wicked young mom don't even have problem with their husband's family, her family house, because they come prepared before they even arrive. Yes, just very wicked. Ihu na your own parents instill go wickedness n'ime isi gị. Ekwekwana ka ha taa ntị gị ata o. Ekwekwana ka ha onye ọbụla were gị gbuo egwu o. Mekwa anya n'oge, mekwa mvọ n'oge. Otu ahụ mama gị shi wee gwa gị ivuri otu ahụ kwe ya be di gị. Ịbịazie ị na-echezi onye ya ekwugharị ọnụ. Ị na-eche onye ya ekwugharị ọnụ, onye kwugharị ha ọnụ. Ego ya. Itie iko ya igwakwu onye na obie ka ọ eje mede ihe a na ebe a ube nke. Apparently the girl is not married. Ichetere ya na ọnụ be dị ya je nụọ dị before ọbịa control ube gị na ebe nke abụbe nke. You understand? So guys, these things are not anything we don't know about. It is something we are familiar with, and abahuzo were mba. First, like we said, odiro mma inu nwaanyị ikpori ya debere mama. That's number one. Inu nwaanyị, get an apartment. Whether they are living in the same state, it doesn't matter. Let your wife live in her own house. The house na afford or no. Because especially if you can afford a house. Yes. But if you cannot afford a house, be manageable. Eba hano, make sure you follow through and know what is happening every day by day. Kiwe maru mgbe adwara aka n'ọnụ. Yebachibie n'oge. Yes, mara ihe kpatara ya. A na-afụkwu obi n'ime compound, by the way. You can get an apartment na nne di na nwunye nwa na-eso okwu ka nwanne ji gbuo nwanne ya n'ogbu. Hey, gbam. Moboro. Hey. Nwanne egbunyụ nwanne ya n'otu nne ya. Onye obodo oyibo nata. Na make peace between the wife and the mother and the entire sisters and brothers. Hey. They fix anything. The mother bido kpọwa mada ya nwanyị. Ha niile kpọwa ụmụ ya niile kpọcha ha anatacha na ebidogo dị okwu. The wife, the husband, ụmụnne na nne ya ha nọcha ebidogo dị okwu. Ebido ọgbụgba mba, bido rụwa aka n'ọnụ. Before you know it, mma gbam n'ahụ nke nta nchi obodo oyibo wee nata. Bịara ndị eziokwu, ọ ga-eji cheta nwanne chi ọ na ya ada aka. Nwụọ instantly. Yes. Oh, last 2 years, on na mortuary up to 4 years or 3 years. My God. My God. Last 2 years. January. And the case ended on Abuja. My God. January 2021. Hi. Yes. Okwu nne di na nwunye nwa. Uchim. Okwu nne di na nwunye nwa. Ụmụazị kịta, idiri ajọ mmadụ ha na-agba. Kai. Owu obere ihe. Ndị nne di kịta, were shi oke,
Emere mvo were abịa. Unu gbasara ajọ nwadị ngwa bịawa na anọ m ya. Ewu. Anọ m ya ga obi aja m anọ ya na. Aja m anọ gbuo. Onye nke wee gwu ya na ọ gụja anwụ. Gụ ka ọnwụ ruru. Ise na ihe egwuregwu. Na-eme ya otu a. Ewe were ya gbuo ikorobịa. Si obodo oyibo nata. So this is what we're saying. I haven't heard this, but I'm hearing it. So people of God, if you marry, make sure you take your wife along. If you can't, make sure you get an apartment for her. Odimba. You can schedule the visit. Your mom can come, stay a week. She can go to the family house, stay a week. Just, or you come and let them know you would have more peace. That is it. Then if you're in Nigeria and you're not able to house your family in the township and probably they are in the village, make sure na everybody know in order. Mama face your side ya, munye her face your side ha. It doesn't matter more na munye she can give to mama. There would be peace. Yes. But mgbe na ehuziri kita anụ nwe ebidoro kpawa aka n'ọnụ mewe nke abụ nke m nke abụghọ nke m, there is trouble in the land because they feel your wife is eating everything and they are not getting anything. And ndị ụmụnne di na ụmụnna di who are feeling this sense of entitlement na a ga-ebu ụzọ zụchacha ụmụ nke unu before your brother gets married. Think again. I need you to really think again. Onweghị onye bịara obodo anyị gbara ibie boy. Ncha. Onye ọbụla ọchọ mma jide akụ. Onye ọbụla jee chọọ ihe ọ na-eme. Were zụọ ụmụ ọ mụtara. Ọ bụghị nkịta nyụcha nshi eze erebe ewu. Unu bịa unu na-eji remote control na control your brother no abroad. Unu na control you to the point na ọma anata. Unu na control you to the point na unu ga-efie ihu chee ya obodo oyibo ka ọ yara ịnata Nigeria. So ka ọ na-esendiri unu ego. Unu na-azụ ụmụ nke unu. You would never ask him nna ka ede mgbe ị na-edutere anyị nwaanyị. You would never ask him nna ọgbọgụ na adịkwa arụ ụlọ. You would never ask him nna na-ekwe ndị ọgbọgụ na-ekwe ha ka ha na-eje ụka nwa. Kedu mgbe ị na-amụtara anyị nwa ọ bụrụgodo na ịchọghị ịnụ nwaanyị so that unu enwe nke unu ji aka. You will never ask him. Ihe mawo ego ọwụwa onye na-amịrị unu ego and you people do not care whatsoever how he's doing or feeling. All the very wrong. Very bad. Then ndị nke na-enwe this mentality no since anụbatara a certain woman na their family or so x amount of women na their family ka ihe niile ji kpọchikọrọ nwanne ha na-azị enye ha ihe nwanna ha na-azị enye ha ihe. Please rethink. The way your brother bụ si bụrụ Keziah before is not a way he will be a Keziah ma ọnụ nwaanyị. Just get that in your head. Onye nụgoro nwaanyị nwee family. Just sink it. Obrana, your brother bụ Omerora, because know it that once he is married, the Omerora stops and he will curtail expenses and channel his attention to his family. Just know it. Odimba. This mentality of no since anotara nwanya ka ye ejizi erite ihe n'aka onye has to stop. No since batara na ezinụlọ ya and very foolishly unu kwukata the thing unu ekwukanye na ntị the woman. Very foolishly that she would hear it na she no sense anụ batara ya na this ezinụlọ ka ihe ọma ejizi abata na the ezinụlọ ka o jizi enete mama ya anya na papa ya anya and everybody anya. My God, onweghị onye bụ chibie onye ọbụla Hausa kechara obodo ka esi amụ n'aka. Ima the meaning of Samanaka. Onye ọbụla chọba nke ye. Yes. So onye ọbụla gbambo chọba nke ye. Ọ dị mkpa. Ndị be anyị enwekwa otu ọzọ esi eme ka ihe dị mma karịa otu anyị si wee mee. On that note, I will end this conversation here. Women who are feasted looking for whom to devour, you will devour yourself if you're not careful.
because izuzu enye gị ọsọ akpọ na-agụba anya do ije nọtụ amara abada abụ iji bịa ị ka chọrọ ịnọ ka ọ na-eche ọzọ ịnọ gboo. So guys, please be careful. Don't marry your wives and leave her in the confines of Nedi, especially when you know that either your wife is a toxic woman or your mom is a toxic woman or ma work. Or ma work. So the earlier you know this, the better for you. So in the bye, anya ekene unu na mgbeda. Si unu nya dere unu mma. Mommy gwa ha ha. Ndị be anyị afọ m bụ Christiana Ozioma nke Enugwe. Afọ m bụ Christiana Ozioma Ejiofor. Udo dịrị ndị be anyị. Nya dịrị ka anyị afọrọ. Mana anyị efuchara. Daddy, kene ndị be anyị. Obi Igbo. Mma. Ọmụ aka ekpuchi ọnwa. Aka ekpuchi ọnwa 1 n'Ogbunga. Ndị be anyị ekene m unu. Si unu nya dịrị unu n'ezi mma. Thank you so much for joining this conversation. Thank you so much for finding time to listen to us, whether we are making sense or not. Thank you so much, Vivian Ebundu, for joining. All those on Instagram, I say thank you. Destiny Chudi, Ikenna, Cook Kid, Enyom, Ziggy, Akubeze, Bebini, Buchi, Chukunonye, One for Life. Thank you, boss. Thank you so much. So, Ndabaye, Anyekene Ono, Humble, Agile, Fanny, Concord, Abdul, Vivian, Ugo, Chidozie, Charles, okay, Emeka, and the rest of you, Kanayo. May God bless you all. And to my very special friend, Valentine Anebwe, I say thank you so much for joining this this night's conversation, because it's 11. I thank you all, and I wish you a very good married life for those who are married, and for those who are not, Biko, don't make this mistake. Onya mero no actual department iji wee karịa. Or because now people do not pay attention to small thing that they think does not matter, and it matters a lot. So good night, guys. God bless you, mommy. Good night. Yeah. Bye. Uh-huh. Catch you phone. Yes, sir.